Nie wiem, czemu tyle mam godzin. Między R a U jest coś zajebistego na klawiaturze. Ty. Dobry podryw. Dobry sposób na podryw. Na dzisiejsze walentynki. Jak oceniam ten update? Który? W Fortnite nie wiem, zagrałem 4 gry i mam dosyć. Niezłe gówno. Kiedy IRL w czwartek. Kiedy szachy? Wczoraj sobie grałem w szachy o 6 rano. Wygrałem nawet 2 partyjki. Na 120 elo. Ale ja mam tak, że jak zjemy ruch, to się poddaję. Ninja zremisował z Domino Gamerem. No ale pomimo krzywej czachy Domino Gamer pewnie coś tam ma w baniaku. Tacy zawsze są troszkę bardziej inteligentniejsi od reszty. Siema. Ała, kurwa. Jestem. Oko. Czemu nie ma dźwięku, kurwa? Ej, jest dźwięk czy nie? Nie ma dźwięku. Źle myślisz, dzięki za rajda, witam. No? To zaraz kończę. Taki wiesz, krótki stream. No elo, elo. Dzięki, Osek. Dobra, robię reset gry, nie wiem o co chodzi. A, dobra, wiem. W Windowsie miałem na 0 ściszone. Bo ja kupiłem coś takiego. Kupiłem sobie te eliksirki. Takie, że co 12 minut ci się kraftuje losowy eliksir. Stałem AFK w bazie i co jakiś czas tam odbierałem, dlatego tyle godzin mi się nabiło. I
wyciszyłem se grę, żeby mnie nie wkurwiało. Dobra, ścigę 4 i jedna pościga. Nie ma kopa w Hogwarts Legacy? No nie wiem, mi się fajnie gra samemu. Muszę to zrobić, bo ten menel da mi sakwę, żebym mógł te zwierzęta transportować. To jest ważny quest. Już kilka tych zwierząt uratowałem, a... Ale kurwa, gdzie on jest? Ten typ? Kurwa, jak to działa, że ja śledzę tą misję, ale no nie ma tej misji na mapie. Jak mnie to wkurwia! A, bo to tutaj jest, dobra. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Wysyłamy sojusz. A nie wiem nawet. 1080 chyba. Co to znaczy, że dialogi są z pizdy? Dialog jak dialog. A jakie ty chciałbyś, żeby były A nasty dialogi? poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Jak w Wiedźminie? No ale widziałeś, nie wiem, żeby w Harrym Potterze, na przykład w filmie też były takie kurwa dialogi jak w Wiedźminie? Trochę to jest inne uniwersum i uważam, że te dialogi w tej grze są dobrze zrobione, jeśli chodzi o tą grę. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right.
Troszkę za dziecinne to są dialogi. Chłopie, jestem czarodziejem, który chodzi do 5. klasy, kurwa. No to co ja mam tutaj mówić? You got one! No need to be difficult. I mean you no harm. Będzie na pakiecik. Michael podarował 200 zł. Siemanko Maciek, jak ci mija dzień. Dziękuję ci, Michael G. ślicznie. Dziękuję ci bardzo. Dzisiaj jakiś taki jest średni dzień. Dzisiaj jakiś jest średni. Ale teraz już lepszy. Wiadomo, jak jest. Są tu jeszcze te pówki. Do cooperate, won't you? Jak mam złapane 3, to mam 3 teraz w torbie, czy nie? Settle yourself. I mean you no harm. Już chyba Mazbelo nie ma drwali. A za łapanie zwierząt też expo się dostaje. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. No, zajebiście Zonek wymyśliłeś. Będzie wieczorkiem. Będziemy się jebali na streamie. Dzisiaj. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Oh no, you... Wingardium Leviosa. Professor Howard will never believe this.
Wingardium Leviosa. No ale widzisz, Wingardium Leviosa też działa, bo go paraliżuje. I'll look after you. Może to jakiś glitch. Nie. Revelio. Wingardium Leviosa. Dobra, starczy tych ptaków. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not Apel kind psy, when they dzięki za gather them. miesiąc. Are there any other beasts nearby? Just one Dobry that wieczór. Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Revelio. Lunabal to jest chyba ten taki smoczek niebieski, ta? Czy to to? Co mam tu zrobić? Czekam na noc, może było coś takiego, ale nie doczytałem. O! Są kurwy. No need to be difficult. I mean you no harm. Wracać tu! Wingardium Leviosa. There. Not going to hurt you. Jak złapię teraz, im więcej teraz złapię, to tym więcej będę miał na potem? Tak czy nie? Everything's all right now. Kurwa. Wingardium Leviosa. To farmy je, bo one są chyba drogie. Ja je potem sprzedam gdzieś. Kłusowników. Revelio. Wingardium Leviosa.
Professor Howard will never believe this. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. I'll look after you. Nie wybiłem całego gatunku. Revelio. Wingardium Leviosa. Może mam z 8? Revelio. Ale tam jeszcze uciekły ze 2. Bo od chuja tego tu było. No cóż, reszta miała farta. Maciek, dzięki za 7. miesiąc, witam. Jo, jo, jo. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast safe and sound. Shame we didn't see the Bezpieczne. moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ty, ale on... A jakby mnie teraz sprzedał? To co? Deke thinks you should be proud. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Komnatę tajemnicy zrespiłem? Fajne, pasuje pod mój design mojej bazy. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home.
Jak się wchodzi w menażerię? Aha, chyba. O kurwa. A nie mogę więcej wypuścić tego samego modelu? Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you Ale with u valuable usobników magical sprzedawać, czy u tej materials, babki? such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Zaopiekowane magiczne zwierzęta dostarczają materiałów o magicznych właściwościach. Most excellent. Ty, to lepiej chyba respić te zwierzęta. A to! Jakie zjeby, ty? Ale jak mają dawać jakieś materiały te magiczne? To chyba lepiej ich nie sprzedawać. To jest takie wymuszenie od gry, żebyś ty był dobry. A nie da się kilku na raz szczotkować, tak? Utro Lunabelli. Pióro Mimotka. A, to raz wystarczy je... To raz go wystarczy się zadbać o niego i on potem będzie już co chwilę ci craftował? No jak nie? Patrz. Normalnie dał futro i zobacz. I za 25 minut będzie kolejne.
Bo ten jeszcze tutaj stoi taki smutny. Pa, widzisz? Cooldown jest tylko. Wszystkie? No i teraz kurwa na targowisko. Places. Nie uciekajcie! I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use A, them. to zaraz sprawdzę First, jeszcze. you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Każdy. Osiągnięto limit zwierząt. No trudno. Wyczarować Rebellion. rosno czy nie? Defender. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Eliksir to Edrusa se użyję. Tego podniosę i może jakiś inny się zrespi. Dobra, jedna misyjka jeszcze i kończymy. Kurwa, to znowu ten skrzat. Niech on się już pierdoli. Wyczaruj zaczarowane krosno. Blokowałem więcej miejsc na zaklęcia. Chłopie. No kurwa w umiejętnościach, tak? Bo musisz czytać kurwa co one robią, a nie dodajesz na pałę wszystko. Wyposażenie ma domyślnie jedną podstawową statystykę lub ataku lub obrony. Okej. No to załóżmy, że chcemy sobie dać okularki. A te atrybuty się... Ja to mogę zawsze dodawać, czy to mi się... Jak wykorzystam, to już jest potem pizda. Bo to jest chyba za osiągnięcie jakieś tam. Już cały czas mam, no właśnie, no dobra. Mało tego mam. W sensie mam dużo, ale jakieś... chujowe. To jest nawet spoko. Ale tu jeśli jest atrybut 2, to mogę tylko dwójki włożyć pewnie, nie?
A, brakujące składniki. Czyli nie zrobię tego. A nie, dobra. To ulepszę sobie taką na razie. Żeby tylko questa zrobić. Ulepsz element ubrania. A element ubrania jak mam ulepszyć? Zobacz ulepszenie. A, ulepsz wyposażenie, okej. Wow! Kurwa, to tu w late game przecież da się być takim siłaczem, że to jest chuj. That came out nicely. I should show Deke. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, Odblokuje mi się however, potem więcej Deke miejsc suggests you na zwierzęta, explore the czy nie, czy vivarium nie? and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Dzięki Sewik, pozdrawiam. Antoni, dziękuję również za subskrypcję, pozdrawiam. Kurwa, Pozdrowiony. przecież ci odpowiedziałem, jak odblokowałem więcej miejsc na zaklęcia. Jebany kretynie, tylko ty mnie nie słuchasz. Durniu, kurwa, durna pało. Pewnie zaraz znowu napiszę, jak odblokowałeś więcej miejsc na zaklęć? Bo chłop bez głosu ogląda streama. Nie no, kurwa, jebnięty typ. Dobra, pierdolę go. Gdy mamy ci mamuśkę na rondzie Daszyńskiego w 15 typa, kurwa, w kominiarach. Robimy z niej boiler na spermicho, czaisz? No, nawet nie słyszę, bo zaraz się zapyta, jak odblokowałem więcej miejsc na zaklęcia, o. Nie no, kurwa. Dobra, ostatni questik i reszta jutro. O nie, to będzie chyba długi questik. Długi czy nie długi to jest? Ktoś kojarzy? Kurwa, Jezu, nie mam tego, TPK. Musimy tutaj. A, dobra, to jest to, co do jego siostry miałem przyjść, okej. Wypierdalaj, kościół, nie spamuj. What are you up to now? Mam level 601. No, top 1 na świecie na razie w levelu. To jest zwierzę do złapania, czy nie? Revelio. Belga. Jest zwierzę jakieś. A to te bażanty chyba, co ja już je mam.
This might be the best meal I've had in years. I mean it. Shouldn't need to eat again till next week. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! I won't rest. Expelliarmus! You've one less follower, Ranrock. Revelio. Kolekcja zaktualizowana. To chyba do Malwy jest. Musi być, o, jest. No tak, już tu jestem, to zrobię. What do you have in store for me this time? Revelio. Confringo. Defendo. Confringo. That's that. Settled. What have you done? Defendo. Ooh, this shouldn't take long. Accio. Glacius. Levioso. Rather wine coming back this. Let's get this out of the way. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Oh! Expelliarmus. Defendo. Revelio. A to się da złapać? Feels like I've been at this for hours. Nowe mopki to są. Expelliarmus. Defendo. Potato. Expelliarmus. Confringo. Lumos.
Gryffindor! Ranrock has fooled you all. To your demise. Dobra, idziemy już. Co lubię powalczyć po boku. You made it. O! Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Sam mam wejść? Może on jest kakoldem jakimś i chcę zobaczyć, jak ją dymam. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Wiem dla dziewczyny prezent, ale ona napisała, że nie chce się ze mną spotkać i mam dać komuś innemu. To daj jakiejś innej dupie prezent. I napisz jej taką, pierdol się dziwko. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children.
especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you Dzięki alright? Enno za 3 miesiące. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Revelio. Dziękuję, Kolorian. Za 8 miesiąc. Siema. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ej, no miało być krótkie, a tu zaraz All the będzie debris pewnie you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. jakiś questor długi. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Kamil, odjeb się ode mnie, proszę cię. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. The wizards. What's that? Kurwa, czekaj, bo tu jest... There you go. Confringo! Expelliarmus! Incendio!
Confringo! No kur... co? There you are. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Rather unwise coming back this way. Confringo! Confringo! Ślimak podarował 8 złotych. Twojej Zony, moja koleżanka, nie ma walentynki i jej przykro, a masz nie mogę zaśpiewać 100 lat na poprawę humoru? Klas. A, niech się pierdoli. Dzięki. A, no 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Źle usłyszałem, bo miałem walkę. Zrozumiałem, że cię zwyzywała w walentynki. To ty bądź jej walentynką, kurwa, co ty jesteś? Ja mam jakieś 100 lat śpiewać, to ty. Ja czasem nie rozumiem w ogóle ludzi. Confringo! Ja mam jej śpiewać 100 lat, bo jej smutno w walentynki, kurwa. Ja żyję w jakiejś w ogóle symulacji. Confringo! You've made your last mistake. O kurde, wygląda na silnego. Are you sure you're not a... How nice of Expelliarmus! Incendio! Confringo! Your acrobatics will only... You are postponing the inevitable. I will... Accio! I will make you... Levioso! Glacius! Oh, that was meant for me. Arresto Memento! Heading podarował 6 złotych. Lubię 3 heading kobieta w ciąży, zniżona twarz kobieta w ciąży, zniżona twarz Ukraina, zniżona twarz Ukraina, zagniewana twarz Ukraina, zagniewana twarz Ukraina, całująca twarz o roześmianych oczach Ukraina, całująca twarz o roześmianych oczach, niebieskie serce, całująca twarz o roześmianych oczach, całująca twarz o roześmianych oczach Ukraina, całująca twarz o roześmianych oczach kobieta w ciąży, całująca twarz o roześmianych oczach, białe serce, całująca twarz o roześmianych oczach. No dzięki za utrudnianie rozgrywki. Masz blokadę na donaty, gościu. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to Spocony whoever cursed podkreślenie Anne. Rafonix Might be podarował the 6 only way to złotych. learn what Wiesz, co type ma of magic wspólnego harmed kobieta her, z wycieraczką which could help me samochodową? find a cure. Obie Perhaps piszczą you're na right. sucho. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around?
They seem to have set up camp here for a specific reason. Moja They wycieraczka have na nie stations for everything. piszczy, bo jest z materiału, a nie z gumy. I co teraz? Słaby żarcik. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Ja wiem, kto Hogwarts mieszkał w professor lived piecu. here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Jabola podarował 6 złotych. Someone Zony, piled co this jeżeli here for a dupa, która reason. mnie nie chce, mi się podoba, a Is it dupa, która blocking się we something? mnie kocha, mi się nie Only podoba, one co way to mam find zrobić? out. Nie wiem, kurwa, co ja jestem, jakaś poradnia? 150 zł gościu za poradę. Revelio. Myślisz, że ja ci za donate'a tutaj pomogę? Weź, coś się zmienił cennik, kurwa, Rządzi. ty. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Dzięki, Dawidek, na bombie. Revelio. Gejem zostań, gościu. Teraz to jest w modzie. Ja jestem na przykład gejem. Geje, 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 hej! A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. O kurwa! Siemano, szefuniu. Dziękuję, biały jak koka. Siemano, szefuniu. Revelio. You're not going to believe this.
I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Incendio! I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Nie jest to sala, w której on mnie trenował, gdzie się uczył jakichś wybuchów? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Dobra, chyba koniec misji. Revelio. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Nie mam krucja. Dobrze mówiłem, że to ta komnata.
Dobra, starczy na dzisiaj. Tego dobrego. Się tepnę do bazy, odbiorę miksturki. Dick thinks you should be proud of all the Na potions tym you... poziomie miałem Imperio. Takim, że ja sobie robię dużo pobocznych misji i dużo pobocznych rzeczy. A nie raszuję tylko, kurwa, fabułki. Mogliście malwy na przykład sprzedawać też, czy nie? Kurwa! No po chuj był na nich ten cooldown, jak ja... Po co był na nich cooldown, jak ja muszę znowu je nakarmić i znowu im ten... Czy to był cooldown po prostu do następnego nakarmienia? Zrób im karmnik? Tu mogę czarować? O, jest. Chyba nie ma. I one wtedy same będą się nakarmiać i będę tylko przychodził i dostawał itemki, tak? Dobrze mówię? A będę musiał je głaskać wtedy, czy nie? Czy też jest jakaś maszyna, co je pogłaszcze za mnie? Żryj te chrupy, kurwa. Ten już zjadł, co się wpierdala. Karmnik masz w tym pierwszym, klikaj spela. To już, jak już... Ale nie mam! A, akcesoria dla zwierząt. No właśnie. Muszę to kupić. Ten jeden ptak gdzieś odleciał. Ten jest wygłaskany, ale nie jest nakarmiony, tak? A jak te ptaki tu przywołać? Bo jeden gdzieś odleciał ich. O, tu jest jakiś, kurwa.
H jak nie klikniesz i potem T. A jest, przyzwij. Czekaj. Tu jest. Dziękuję. Wszystkie? A jeszcze jeden został, no. To jest jeszcze tylko jednego gatunku, nie mam, dobrze mówię? Są 4 gatunki zwierząt tylko? Mało coś. Mogli dać tak ze 100. Ja pierdolę, jak te Fortnite'owe kidy mnie wkurwiają, przecież to jest przegięcie. Dobra, widzowie. Kończę. Z okazji walentynek dzisiaj macie krótszy stream. Zamknij pizdę, Fortnite'owa banio, kurwa jebana. Dobra, widzowie. Jutro normalnie i w czwartek pączki będą robione na streamie. Zapraszam. Potem już normalnie będzie wszystko. Dzisiaj tak krócej, no bo wiadomo. Walentynki są, nie? Trzeba zjeść jakąś pizzę. Julką. Takie rzeczy. Także trzymajcie się. A jutro się widzimy tak po południu, późnym popołudniem. Tak jak, no tak o 18, 19 jakoś. I będzie Harry Potter. No. To tyle. Dzisiejszego streama krótkiego. Miał być krótki, a kurde 2 godziny wyszły. A tak planowałem 30 minut. No ale dobra. Nara.